இன்னைக்கு வந்து இந்தியா யுகாண்டா பிசினஸ் ஃபோரம் அது ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கிறோம். நம்ம ஃபைனான்ஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஃப்ரம் யுகாண்டா ஹென்ரி ஓரியம் ஒகெல்லோ அவர் வந்து ஒரு டெலிகேஷன் உட வந்திருக்கிறாங்க. இந்தியா யுகாண்டா வந்து ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கு. யுகாண்டா ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்காவோட ஒரு முக்கியமான நேஷன் இருக்குது. அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி விசிட் பண்ணிட்டு யுகாண்டா பிரசிடென்ட் யோரி முஸ்வினி அவரோட ஒரு நல்ல கொலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்குது. யுகாண்டால வந்து நிறையவே இந்தியன் பாப்புலேஷன் இருக்கிறாங்க. அண்ட் மேக்சிமம் பிசினஸ் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்தியன்ஸ் தான் அங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம யுகாண்டாவோட டாக்ஸ் கலெக்ஷன் சொல்றோம்னா 60% ஆஃப் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இந்தியன் பிசினஸ்ல இருந்து வருது. சோ இந்தியா வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்றது இன் யுகாண்டா. இப்ப யுகாண்டா 35 வருஷத்துல இருந்து எதுவுமே நோ அன்ரெஸ்ட், நோ ரயட்ஸ், அது வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல் நேஷன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் யுகாண்டா வந்து ஒரு வெரி யங் பாப்புலேஷன், நல்ல ஒர்க்கிங்க்கு எஜுகேஷனுக்கு நல்ல பாப்புலேஷன் இருக்கு யுகாண்டால. அந்த நேஷன் வந்து ரொம்ப நல்ல கிளைமேட், நல்ல ரெயின்ஃபால், அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரிச் இன் மினரல் டெபாசிட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நேஷன்ல யாருவே பிசினஸ் போய் பண்றாங்கன்னா நல்ல அவுட்புட் கிடைக்கும். இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் எடுக்கிறோம்னா நம்ம நல்ல ரெயின்ஃபால் அண்ட் வாட்டர் ரிவர்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால சாயில்குள்ள விதவுட் பொல்யூஷன் இருக்கு. ஒரு வருஷத்துல ஒரு 4 கிராப் அங்க எடுக்கலாம். எவ்ரி 3 months ஒரு நியூ கிராப் அங்க பண்றதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு. மினரல் ரிசோர்சஸ் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம டைமண்ட், நம்ம கோல்டு, சில்வர், காப்பர், கோபால்ட், ஜிங்க், அந்த மாதிரி நிறைய மினரல்ஸ் அன்டாப்ட் அங்க பூமியில நிறையவே அந்த மினரல்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த எடுக்காம இருக்குது. சோ இந்தியன் பிசினஸ்மேன் அங்க போய் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணி மைனிங் பண்ணிட்டு அந்த எடுப்பாங்கன்னா ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கும். அக்ரிகல்ச்சர் பாக்குறீங்கன்னா நிறையவே ஃப்ரூட்ஸ், நம்ம மேங்கோஸ், பனானாஸ், ஆப்பிள்ஸ், நிறையவே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இன் பிக் குவான்டிட்டி அண்ட் நல்ல வெரைட்டி. அவகாடோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. இட்ஸ் a வெரி குட் குவாலிட்டி அவகாடோ. அண்ட் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் கூட அங்கல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. சோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு யுகாண்டால. அண்ட் மினிஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட் நல்லா இருக்கு. நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரீங்கன்னா $10 million இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா 10 வருஷக்கு டாக்ஸ் ஹாலிடே இருக்கு. ரெண்டாவது நீங்க ஃப்ரீயா உங்க ப்ராஃபிட் என்ன ஜெனரேட் பண்றீங்க அதை ஃப்ரீயா ரிபாட்ரியேட் பண்ணலாம், நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அண்ட் நம்ம கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் ஃபார் கிளியரன்ஸ், ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செட்டப் பண்றீங்கன்னா உடனே கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ மெடிக்கல் அங்க நிறையவே தேவை இருக்கு. நம்ம இங்கல இருந்து இந்தியன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அங்க போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா ஹெல்த் கேர்ல நிறையவே பண்ண பாசிபிள் இருக்கு. டூரிசம்க்கு வைல்ட் லைஃப், நம்ம ரெயின்ஃபால், வாட்டர்ஸ், ரிவர்ஸ், நம்ம நைல் ரிவரோட ஆரிஜின் அங்கிலேருந்து தான் ஆகுது. சோ அந்த டூரிசம்க்கு ரொம்ப பிரமாதமான ஏரியா இருக்கு யுகாண்டா. அண்ட் நம்ம பிலிம் ஷூட்டிங்ஸ்க்கு அங்க நம்ம லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் ஃபார் பிலிம் ஷூட்டிங்ஸ் இஸ் தேர் பாசிபிள். சோ இது கூட கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்றாங்க கி இந்தியன் பிலிம்ஸ் அங்க போய் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணா ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய வசதி இருக்கு. ரெண்டாவது நம்ம ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நம்ம டூரிசம் கி ஹோட்டல்ஸ் की நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எஜுகேஷன் की அங்க நல்ல பாசிபிலிட்டி இருக்கு. சோ யுகாண்டா வந்து மினிஸ்டர் வந்து மெயின் முக்கியமான நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் की இங்க பிசினஸ்மேன் की சொல்லிட்டு என்ன வந்திருக்காங்க, யுகாண்டா இஸ் a very good destination. ரெண்டாவது அந்த லொகேஷன் ஆஃப் யுகாண்டா की நார்த்ல சுடான் இருக்கு, நம்ம ஈஸ்ட்ல கென்யா இருக்கு, வெஸ்ட்ல காங்கோ இருக்கு, கீழ ரவாண்டா இருக்கு, டான்சானியா இருக்கு. சோ நீங்க எதுவுமே அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க ஆர் ஷிப் பண்றீங்கன்னா அந்த பூரா நேஷன்ஸ்க்கு நீங்க சப்ளை பண்ணலாம். அங்க ஃப்ரீ ட்ரேட் இருக்கு மூவ்மெண்ட்க்கு.
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய 50 crore பாப்புலேஷனுக்கு நீங்க அங்க குட்ஸ் சப்ளை பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேட் மூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சப்போர்ட் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட். இப்ப நம்ம அங்க இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் பிசினஸ் இருக்காங்க. 1921ல அதை செட்டப் ஆனது. இந்த வருஷம் வந்து 100 years கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கிறாங்க. அதுக்கு கவர்மெண்ட் மூலியமா அந்த அசோசியேஷன் மூலியமா ஒரு ஆப்ரோ இந்தியன் சமிட் நடக்கிறாங்க 29th and 30th செப்டம்பர்ல. அந்த சமிட்ல பூரா ஆப்பிரிக்காவோட பிசினஸ்மேன் வருவாங்க, இன்டர்நேஷனல் பீப்புள் வருவாங்க, இந்தியன் பிசினஸ்மேன் கூட இன்வைட் பண்றாங்க கி அந்த சமிட்க்கு வாங்க. நீங்கள பூரா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. பிரசிடென்ட் இனாகிரேட் பண்றாங்க. அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு கூட பாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. So in the மாதிரி and Tamil population in Uganda is very good. நிறைய businessesல Tamil population in Uganda is there. So அத இன்னும் ப்ரோமோட் பண்ணலாம். அந்த ஐடியால மினிஸ்டர் வந்திருக்கிறாங்க. அண்ட் எல்லாம் இப்ப பிரசன்டேஷன் கொடுத்து ஒரு ஆப்பிரிக்கால நல்ல டெஸ்டினேஷன்னா யுகாண்டா இஸ் a very good destination. எப்படி முதல்ல யூரோப் வந்து டெவலப் ஆயிட்டே இருந்தது, இப்ப ஏசியா வந்து டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கு. அடுத்த டெவலப்மெண்ட் எங்க நடக்கும்னா ஆப்பிரிக்கா. அந்த கான்டினென்ட்ல நிறைய தேவை இருக்கு, பாப்புலேஷன் நல்லா இருக்கு, ரிசோர்சஸ் நல்லா இருக்கு. ஸோ இந்தியன் பிசினஸ்மேன் அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அங்க செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்கு சார்? செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி குட் செக்யூரிட்டி. ஈவன் அட் நைட்ஸ் அந்த லேடிஸ் மூவ்மெண்ட் கி எதுக்கு தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி அத பழசை எதுவுமே மைண்ட்ல வச்சுட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். கென்யா உகாண்டா போல அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாஃபியாஸ் அந்த லோக்கல் நிறைய பிரச்சனைகள் இன்னமும் அது இருக்கா? அப்படி அந்த ஒன் கேஸ் கூட அந்த மாதிரி அங்க நடக்கிறதே இல்ல. வெரி வெரி சேஃப். அண்ட் இப்ப நிறைய பிசினஸ்மேன் அங்க இந்தியன் பிசினஸ்மேன் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க வெரி கம்ஃபர்டபிளி. அண்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இஸ் வெரி குட். யுகாண்டால பிசினஸ்ல எது பிசினஸ் நீங்க பண்றீங்க, the profit margin 30-40% மார்ஜின்ல உங்களுக்கு பிசினஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நிறைய தேவை இருக்காங்க. சோ நம்ம அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அங்க வந்துட்டு நீங்க எதுவுமே வேல்யூ அடிஷன் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம மில்க் நிறைய ஆகுது, மில்க் பவுடர் பண்றதுக்கு ஆர் கண்டென்ஸ் மில்க் பண்றதுக்கு அங்க வசதி இல்ல. இப்ப இந்தியன் பிசினஸ்மேன் போய் அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா அது நிறையவே பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து நம்ம கேண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஜாம்ஸ் ரெடி பண்ணோம்னா அதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. பட் அதை இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கு, அங்க யாருமே அதை வேல்யூ அடிஷன் பண்றதே இல்ல. சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்கள யுகாண்டால வந்து உங்க இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்துட்டு அந்த வேல்யூ அடிஷன் பண்றீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரி கூட டெவலப் ஆகட்டும், நீங்களும் கூட ஒரு ப்ராஃபிட் நல்லா பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்விடேஷன் இருக்கு டு யுகாண்டா. நீங்க வாங்க, பூரா வசதி பண்ணி கொடுக்கறோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்னும் டாக்ஸ் ஹாலிடே இன்னும் இருக்கு, நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க. ப்ராஃபிட் எல்லாம் நீங்க ரிபாட்ரேட் பண்ணுங்க. இன்னும் சேஃப்டி இருக்கு. நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அந்த லோக்கல் வந்து உங்க கம்பெனில பார்ட்னர் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இங்க யுகாண்டால இல்ல. you can be the owner of 100% of your investment. அவங்க என்ன மாதிரி அவேர்னஸ் பண்றாங்க? ஆமா, இப்ப சொல்லி கொடுக்க போறாங்க, அவேர்னஸ் கொடுக்கறாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் யுகாண்டா ஒரு புக்லெட் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறோம். அதுல பூராமே விவரமான சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் நம்ம இங்க டெல்லியில ஹை கமிஷனர் ஆபீஸ் இருக்கு. எதுவுமே என்கொயரி இருக்குன்னா அவங்க உடனே அட்டென்ட் பண்றாங்க. காமர்ஸ் ஸ்டேட் ஃபிகர் அந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கிட்ட ஃபிகர்ஸ் வரல. பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கு. இப்ப நம்ம அதனால தான் இப்ப சென்னையில ஒரு கான்சுலேட் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. நாங்கள ஐ எம் தி ஆனரரி கவுன்சில் ஆஃப் யுகாண்டா இன் சென்னை. சோ அதை இங்க ப்ரமோட் பண்றதுக்கு இப்ப நாங்கள வந்து சென்னை வந்து மெடிக்கல் டூரிசம்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சோ அங்கிருந்து அவங்க வேற பக்கம் போகாம இந்தியாக்கு வாங்க, நீங்கள மெடிக்கல் டூரிசம் இந்தியாவோட டேக் கேர் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு மியூச்சுவல் இருக்கு. நம்ம அங்க பண்றது அவங்க இங்க நிறையவே அங்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. லேண்ட் நல்லா இருக்குதுனால நிறையவே உனக்கு எந்த கிராப் போட்டீங்கன்னா அந்த கிராப் அருமையான வரும். அண்ட் விதவுட் ஃபர்டிலைசர், விதவுட் எனிதிங். ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் யாராவது வந்து அணுகணும்னா எப்படி உங்களை கான்டாக்ட் பண்றது? சார், இதுல யாருக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நம்ம கவுன்சிலேட் மூலியமா ஒரு ஹை கமிஷன் ஆபீஸ் மூலியமா நாங்கள கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துடுறோம். நீங்க இந்தியன் பிசினஸ்மேன் கனெக்ட் பண்ணணுமா
और இந்த மாதிரி வர்ற இப்ப இந்த 100 இயர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டோ ஆப்பிரிக்கன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கிறது அங்க வருவீங்கன்னா சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் கைவிட உனக்கு கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அலோவ் பண்ணிடுவாங்க இமீடியட்லி. சோ இப்போ முக்கியமான நம்ம வெளியில பாக்குறோம்னா ஆப்பிரிக்கா பாக்குறோம்னா யுகாண்டா இஸ் a very good opportunity. Okay, thank you sir. Thank you. It is a great opportunity that Honorable Mr. Henry Oryem Okello, Minister for Foreign Affairs and International Affairs, is visiting Chennai and meeting the business community of Hindustan Chamber of Commerce and all the other businessmen to showcase the great possibilities on Indo-Uganda relationship. That is a huge opportunity, and Uganda welcomes the Indian investors and businessmen to do a mutual beneficial exchange of trade. Today's session is going to focus on this, as well as the 100 years of completion of Indian Business Association in Uganda. I now request our Honorable Minister to address the press about his visit. Thank you. Good evening, all of you. It's nice and I'm honored to be here this evening with you. I've seen you in a very big number here, which shows the interest in which you have with my visit here. My name is Okello, Henry Oryem. I'm the Minister of State for Foreign Affairs to the International Relations of Uganda. I was on a brief visit to India, and I'll be moving around several states to bring attention to issues relating our relationship between Uganda and India. First, I'd like to put on record that the diplomatic relationship between Uganda and India is historical. From the times when India got independence to the sharing of values with which Ugandans fought side by side by Indian soldiers in the Second World War, and eventually Ugandans coming back from the Second World War, having realized that India had achieved independence, went back, learned something from the Indians, and the struggle for independence for Africa started because of our experience of sharing with Indian comrades during the Second World War. Number two, Indians came to Africa and the shores of East Africa well over 100 years ago. The British brought hundreds of thousands of Indians to come and help with the construction of the East African railway line from Mombasa into hinterland Uganda and into almost western Uganda. In order for the movement of goods and services of the British Empire, who were there to extracting and looting our resources, looting our natural resources, timber, copper, gold, and then shipping it all the way to Mombasa and taking it to the UK to build what has become the United Kingdom today. Well, they had a nice time looting it, but we were grateful for the Indians who gave up their lives in order for that railway to be constructed. Otherwise, today we would have a railway from Mombasa to inside Uganda. After the railway was complete, some of the Indians chose to remain behind, having lived there for many years, having chosen behind and started businesses, small businesses, started trade with the relatives back at home, and remained there generation after generation until 1971, when their lives were interrupted, unfortunately, by a very sad incident and a very sad period in the history of Uganda. When one President Idi Amin, who we in Uganda really taste, one Idi Amin around 1973 there, woke up one morning and decided to expel all those good guys, all those Indians who had for years built up in Uganda, commerce, Uganda business, Uganda trade was built, the foundation and the construction was by the Indians who had mostly remained behind at the construction of the railway. But unfortunately, Idi Amin threw them out of the country
given 90 days to leave the country, and they went all over the world. Some of them came back to India, some of them went to the United Kingdom, some went to the United States, Canada, and so many places. But the Indians never failed. They never failed. Those of you who travel to the UK or know what's happening in the UK know how today the background of the UK economy is a big part of it is contributed by the Indian community. There's so many Kawalas. All the corner shops in London and other places are known that corner shops run by India. If you go to a place called Leicester, almost the entire place of Leicester is now run by Indian Leicester economy. If you get the politics of the United Kingdom, you get the politics of the United States of America, indigenous Indians and not recent generations are in the British economy. Almost by a whisker, a small whisker. What some of us think it was a manipulation of the votes. Mr. Rusty almost became the Prime Minister of UK. Can you imagine an Indian being a Prime Minister of UK? It would be unthinkable. But politics, and it missed by a small margin. But I'm sure the future is bright, and there will be an Indian Prime Minister in the United Kingdom. Why? Because if you see what Indians are doing in the American economy, running Google, running Facebook, running all this Pepsi Cola, I think recently was run by an Indian woman. This shows the power and the wit and the capacity of what Indians can do in the economy. In Uganda, after 50 years after Idi Amin threw out the Indians, the new governments that came into place decided to invite back all the Indians who lost their properties. If you've got the documents, the papers proving your properties, it was given back to you at your will. And most of them recovered their properties, most of them either sold it or kept it, but they were welcome back to Uganda. Today, as we sit and talk here, over 60%, close to 60 or 60% of our revenue collections is from Indians who are doing trade and business and industry in Uganda, for which we're very grateful for. We are very grateful. We have no objection to what they're doing. We think they're doing a very good job, and that's why I'm here to invite more Indians, more businessmen and more businesswomen, even tourists if they want to come, even you journalists and paparazzi, if you want to come to Uganda. I'm here to invite you on this special occasion to come and see Uganda for yourself, how beautiful Uganda is, how friendly Uganda is, and how most of you relate to Uganda. Those of you who are in South India here. When I was walking the streets of South India, also of Chennai, I saw many of you are so dark. You're dark like me, and some of you even resemble me, except the hair which is different. So it seems many years ago, it seems the island of Africa and the continent of Africa was connected to the continent of India. That's why so many of you are black like me, and I would like to invite you back home where you belong, and we will welcome you with open hands. But on this occasion, we have come to meet. We've come to through the Honorable Consul of Uganda here. We would like to meet the Chief Minister and invite him to come to Uganda for 3-4 days Afro-African Summit. We would like to come to Uganda to showcase what Chennai stands for, to make sure that bring attention to people in Chennai of what Uganda offers. So I hope that to meet the Chief Minister within the next 2 days in order to invite him to Uganda, because between on the 29th and the 28th, we'll be having this big convention. This morning I met the Chief Minister of Maharashtra. I met him this morning. I met him in Mumbai, and he has provisionally accepted to come to Uganda. We hope the Chief Minister also of here will agree to come to Uganda, so that they can come and see Uganda for their eyes, for their faces. Uganda is open for business. Uganda is open for those who want to make more money and those who think they have accomplished something here and would like to move on to other ventures, move on to other deals. Let me tell you about Uganda. Our the bedrock of Uganda's economy is based on agriculture. We produce everything that Indians eat here,
from the mung beans to the dal beans and all this that the greens, what you call choroko beans that you have here are all produced in Uganda because your ancestors took them there and started growing there in order to bring them. Even the red beans which we eat here are imported from Uganda. All kinds of vegetables, all kinds of spices, all kinds of chili can be found in Uganda. But our major cash crop is coffee. We grow a lot of coffee, we grow a lot of tea in Uganda, we grow a lot of simsim, and grow a lot of groundnuts. And also, after India, we are the largest producers of bananas. We produce a lot of bananas, and we hope that an Indian firm based in Mumbai, headed by the Honorable Consul of Mumbai, will be the Honorable Consul of Uganda to Mumbai, is opening a factory in Uganda to convert banana stems into cloth. Because we produce so much bananas, we produce bananas like India. We're number 3 in the world. India is number 2 in the world. One, major backward to our economy. Number 2, recently Uganda discovered oil, crude oil. The type the Arab countries are producing. Uganda is going to be a very big supplier of crude and a big player in the crude industries. We have already put the infrastructure in place. We have signed the final investment decision, what is called FEED. We're now building a pipeline from inland Uganda to a place called Tanga in Tanzania, over 4,000 kilometers of pipeline, and we hope within the next 2 or 3 years, we'll start pumping out the oil from the ground and exporting it the world over. We're also looking forward to get investors who are interested to set up a refinery in Uganda, because we do not want to export our crude across the seas and at a cheap price, and then having to import finished products from Uganda. So we want to have our own refinery in Uganda, and we're in discussions with several companies, and we hope some Indian companies can come forward and also help us in the construction of our petroleum pipeline. We are mining. Uganda is known for minerals, we have copper mines, gold mines, diamond mines, and all the different things you can think of under the earth is there in Uganda. That's why the British built this train. I was telling about the grain train that they built into Uganda, so that they can carry all our timber and carry all our resources and take it to the countries. They have not finished it. There is a lot of opportunities in the mining industries which you can exploit, and look for investors who are interested in the minings. We look forward to welcoming them. We have also opportunities in ICT. India is the lead country. You cannot beat Indians in ICT. I'm talking about a place called Bangalore. Bangalore? Yeah, Bangalore. Bangalore. That everybody in Bangalore is ICT geek or computer geek or computer sway, or all those languages they use it in computers. Except you don't have hackers here. You're very disciplined as Indians. That's why we want to invite you to Uganda to set up ICT shops, businesses in Uganda, and we will be able to welcome you. When you come to Uganda, we try and give you the best incentives to set up businesses. First of all, there's a one-stop center by which the Uganda Investment Authority has. We try within 48 hours to make sure your company is registered, and your company has an investor certificate, and your company can open an account, and your company can open a bank account within 40 hours. That's our target, and we try and do that. So that you are up for business. The second thing is, based on the amount of investment we're going to take in Canada, we then try and give you incentives. We can give you free land to set up your factory. Free land. Most of you don't have land here, I'm sure, but I will give you free land. Don't worry. You'll be the first time in your life, in your generation, you have to have a land. It will be yours. You build on it, your factory. You build a house on the side if you want. Whatever you want to do with that land, it is yours once you have satisfied the conditions. Number 2, there is also we can also have tax waivers. If you are investing in a strategic area like ICT, and very additional thing like coffee, which is very important to us, invest in the oil industry.
last 10 years, absolutely tax-free in doing business in Uganda. Our money is convertible. Uganda shillings is so convertible and so easy to exchange into US dollars, to exchange into any currency. It is more easier to change Ugandan currency into the dollar, into the euro, into the Chinese yuan. Easier than changing the rupee into the dollars. Much easier. You just make your Uganda shillings in loads and loads of Uganda shillings. Then you go to the bank and tell them I want to buy the US dollars, and they send you the US dollars. You take your Uganda shillings, you go to the Forex Bureau and buy your dollars. Then up to you what you want to do with the dollars. If you want to bring it to India, bring it to India. If you want to take your Swiss account or Mauritius account, hide it from your government, it's up to you, it's not our problem. It's up, provided you pay the taxes. Sure that you pay taxes, and it's your money, you're free to take it whatever you want. This is a true story, by the way. We do not withhold any investor's money. There is no holding back any money. It's your money, it's you to do what you wish to do with it. If you want to reinvest it, you get it invested. If you want to take it abroad, you take it abroad. What do we want for you to do for us today? Help us employ our youth. Give them youth, give them opportunity, partake, and train them in the skills that you have learned in Uganda. If you can do ICT, train them and partake in the technology so that they also get that experience. That's what we want from you. This is not ours. How you do this? You want to buy a Porsche? You can buy a Porsche. You want to buy a Ferrari? Up to you what you want to do with your money. That's what it is. But I know Indians are very clever. You don't waste your money. You save it for your old age and look for that opportunity when you come to do business in Uganda. Finally, I'd like to encourage you not to worry about other competitors. Because you might say that you come from India and you don't give the same opportunity like other competitors. The Chinese are there, okay? The Europeans are there, and other people from the Middle East are there. But you see, the Indians have been there for many years. The Indians know Africa like they know the back of their hands. We have had our quarrels, we have had our fights, but we continue being friends. That's the beauty of relationship with Indians. You know, if you have a friend whom you love so much, and you're grown up with him, you go to school with him. You see, the thing is, at the end of the day, sometimes you quarrel. But if you can make up after quarreling, that means you're true friends. But if you cannot make up, it means you're not true friends. So with Indians and India, we are true friends. That's why I told you earlier that we have a historical relation with India. We have a warm, cordial diplomatic relation with India. President Modi visited Uganda also recently. He came to Uganda. President Modi is part of the BRIC organization with Africa, and Africa has got the biggest admiration for President Modi's vision for Africa and for the world. I am coming to be here with three members of the Indian Association. We have almost how many? Almost 1,000? 27,000 Indians. Okay, who have in Uganda, and they have an association that brings all the Indians, the different Indians, to Uganda, in Uganda, the different groupings, Indians from north, south, west, come under the chairmanship of this gentleman who will introduce himself and who is on top of me. But my main purpose today is to invite Indian investors to identify and choose Uganda as a destination in which they will invest their money in the sectors in which I have identified. Number two, I've come to invite the Chief Minister to come to Uganda between the 29th and the 30th to be part and parcel of a big international convention with Indians from 54 countries in Africa. 54 countries in Africa, and including other head of states will be coming. So I thought I should
give him the honor of coming personally to invite him so that he can come to Uganda on that particular day. Thirdly, I'd like to invite all of you who can afford to come to Uganda directly or through your agents, especially my two sisters who are there. They can come to Uganda on this occasion or other occasions. You can come as tourists or those who want to explore opportunities that are there. My name is, as I said, my name is there on the wall. I can see Honorable Henry Okello, Oryem Okello. But if you have a challenge or difficulties, there is somebody you can call Uncle Google, and Uncle Google will give you more information